Hi, hello, namaste. Nenu me Sai Devan and welcome to Devan's classes. So, in today's video, I've come up with a wonderful opportunity for the students who are looking forward for internships. So, ఎవరైతే మంచి internships కోసం చూస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. సో, ఈ వీడియోలోని మనం అసలు ఇంటర్న్షిప్ ఏంటి, ఎవరెవరు అప్లై చేయొచ్చు, వాట్ ఈస్ ది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా, who can apply, step-by-step application process. We're going to discuss all those stuff in our video, and you will also get a stipend of 25,000, which is a really good thing. So meeku earning untundi, and you can also learn from the experience of this internship. మీ resume లో కూడా ఇది మీకు పెట్టుకోవడానికి బెనిఫిట్ చాలా ఉంటుంది. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు do not forget to subscribe to our channel and do share this video. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దట్ మీకు ఇటువంటి మంచి ఆపర్చునిటీస్ వీడియోస్ ఎన్నో మీకు కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మనం వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు అసలు ఇంటర్న్షిప్ వల్ల ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ రెజ్యూమేలోని మీరు యాడ్ చేయడానికి ఇది ఒక వెరీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే, యాక్చువల్లీ యువర్ సివి. So your CV or resume will be strengthened if you add this certificate. And ఈ experience కూడా మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. So the experience that you get in internship, it will be very useful, and you will also have simultaneous earning as well. So మీకు ఏం కావాలనుకున్నా మీరు చక్కగా ఎర్న్ చేసుకుని మీకు కావాల్సిన మీరు కొనుక్కోవడం కానీ లేదా ఏదైనా ఫీ పే చేయడం కానీ, సో యూ విల్ బి ఎర్నింగ్ సైమల్టేనియస్లీ వైల్ స్టడీయింగ్. ఓకే, సో ఈ ఇంటర్న్షిప్ అసలు ఏంటి, దేని గురించి అనేది తెలిసేసుకుందాం. సో నౌ Cognizant is providing an excellent internship opportunity. సో దిస్ ఇస్ Gen Z HR Internship. సో ఎవరైతే హ్యూమన్ రిసోర్స్ లోకి వెళ్ళాలి, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, మనం ప్రేమగా హెచ్ఆర్ఎం అంటాం అనమాట, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అనడం జరుగుతుంది. సో ఇందులోనే మీకు ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, అండ్ ద లొకేషన్స్ విల్ బి గుర్గాన్, హైదరాబాద్, కొచ్చి, కోల్కతా, ముంబై, నోయిడా అండ్ పూణే. సో ఇఫ్ యూ ప్రిఫర్ హైదరాబాద్, యూ మైట్ గెట్ ది హైదరాబాద్ లొకేషన్, అండ్ మోస్ట్లీ ది రిమోట్ వర్క్ అవ్వచ్చు, మీకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే అవ్వచ్చు ఇంటర్న్షిప్. సో ఇంటర్న్షిప్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవ్వచ్చు సిన్స్ పాండమిక్ మళ్ళీ కేసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. ఈ ఇంటర్న్షిప్ కి డెడ్ లైన్ వచ్చేసి మీకు 31st December 2021 11 PM. సో మీకు ఇంకా 2 days టైం ఉంది. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీరు జాబ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి యూ విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డొమైన్, అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ అ స్టైపెండ్ ఆఫ్ 25,000 for a span of 4 to 6 months. సో ఇంటర్న్షిప్ మీరు 4 to 6 months ఉంటుంది, 25,000 per month మీకు రావడం జరుగుతుంది ఇంటర్న్షిప్ లోని. సో నా అసలు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, రిక్వైర్మెంట్స్, డ్యూరేషన్, అదంతా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అన్ని తీసుకుందాం. సో మీకు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే, టెక్నికల్ లెర్నింగ్ కోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ సైజ్ అప్ టు 200 learners. సో 200 learners కి ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళ లెర్నింగ్ కెపాసిటీ ఏంటి, వాళ్ళకి ప్రాపర్ లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ కరెక్ట్ గా అవుతుందా లేదా అనేదంతా మీరు చూడడం జరుగుతుంది. అండ్ కోహోర్ట్ ఓరియంటేషన్ ఆన్ ద లెర్నింగ్ జర్నీ, చెప్పాను కదా, లెర్నింగ్ జర్నీ, వాళ్ళ యొక్క ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ కానీ, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ సొల్యూషన్ ప్లాట్ఫామ్ కానీ, ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ లెర్నర్స్ ఉండాలి అనేది కూడా మీకు ఉండడం జరుగుతుంది. యూ విల్ ఆల్సో ట్రాక్ లెర్నర్స్ అటెండెన్స్, సెషన్స్ ప్లానింగ్, షెడ్యూలింగ్, ఇంక్లూడింగ్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ట్రైనర్స్ బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్, అండ్ వాళ్ళ యొక్క వాలిడేషన్, అనాలిసిస్, ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. సో మోస్ట్లీ ఇంటూ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, వాళ్ళకి ఇచ్చే లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లోని యూ విల్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ యుల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమని అడుగుతున్నారు, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అండ్ గుడ్ ఆర్ గ్రేట్ ఇంటర్పర్సనల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. సో మీకు MS Excel, MS PowerPoint వచ్చినట్లయితే విల్ బి అన్ యాడెడ్ బెనిఫిట్, అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి అంటున్నారు. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ఎనీ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్. సో LMS లాంటివి ఏదైనా కూడా, మీకు ఏదైనా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ పైన కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న చాలు. లేకపోయినా అప్లై చేయండి, యూ కెన్ లెర్న్. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో వాళ్ళు డేటా విజువలైజేషన్, స్క్రిప్టింగ్ టూల్స్ పైన ఉంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంటున్నారు. సో మీరు పవర్ BI అలాంటివి లేదా ఎక్సెల్ కాస్త అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ కానీ వచ్చినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇవి అన్ని వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ అంటున్నారు, మీరు నేర్చుకోవచ్చు కూడా అందులోకి వెళ్ళిన వెంటనే. సో ఇది మీ దగ్గర లేకపోతే భయపడిపోయి నాకు అవ్వదు అని ఫీల్ అవ్వకండి, అప్లై ఇట్ రైట్ అవే. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఇది మీకు రాకపోయినా అప్లై చేయండి, అందులోకి వెళ్లే ముందు మీరు నేర్చుకోవచ్చు.
if you are willing to learn, and you need to be a quick learner. So duration చూసుకున్నట్లయితే మీకు 4 to 6 months ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ మీరు బాగా చేస్తే అది మీకు పీపీఓ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళు మీకు ఫైనల్ ఆఫర్ కింద లేదా పర్మనెంట్ ఆఫర్ ఇచ్చే ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి, మీ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే 60% అండ్ అబౌవ్ త్రూ అవుట్. సో 10th 12th బీటెక్ లోని 60+ ఉండాలి. And any year pass out is fine. So మీరు ఏ year pass out అయినా కూడా you can apply for it. And any BBA, BSc, BCom, MBA stream is eligible to apply. So మీరు ఏ stream అయినా కూడా BBA, BSc, BCom, MBA అయితే మీరు అప్లై చేయొచ్చు. And you will be having a 6-month work experience ఉంటే అదొక added advantage అని చెప్పడం జరుగుతుంది. So this is the eligibility criteria. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్. నౌ అప్లై ఎలా చేయాలి అనేది చూసుకున్నట్లయితే మీకు నేను డిస్క్రిప్షన్ లోని అప్లై లింక్ అని ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ లింక్ కి వెళ్ళి మీరు అప్లై నౌ అని క్లిక్ చేయగానే యూ విల్ బి సీయింగ్ దిస్ పేజ్ వేర్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో వెన్ ఇట్ సేస్ టు ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, మీ అఫీషియల్ మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇచ్చి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన వెంటనే కింద మీకు రిజిస్టర్ అండ్ అప్లై అనే ఒక ఆప్షన్ చూపించడం జరుగుతుంది. దెన్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ రిజిస్టర్. ఏ విధంగా రిజిస్టర్ అవుతారు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు మెన్షన్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ లో మీకు బేసిక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. సో యువర్ ఫుల్ నేమ్, వేర్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ అండ్ యువర్ లాస్ట్ నేమ్, అండ్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మీ జెండర్, మీ కాలేజ్, మీ ప్రైమరీ మెయిల్ అడ్రస్, మీ ప్రైమరీ మెయిల్ అడ్రస్ ని మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేయమని మీ పర్సనల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ గురించి అడుగుతారు. అలానే మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దే విల్ ఆల్సో ఆస్క్ యువర్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ ఫోన్ నంబర్, అడ్రస్ ఎక్సెట్రా. అండ్ నీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ గురించి అడగడం జరుగుతుంది. యువర్ 10th 12th ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్ లోని నీ 10th 12th ఇంటర్మీడియట్ డిప్లొమా వాటి డీటెయిల్స్, వాటి యొక్క మార్క్స్, స్కూల్ ఏంటి అని అడగడం జరుగుతుంది. వేరాజ్ మోస్ట్ రీసెంట్ ఎడ్యుకేషన్ లో నువ్వు ప్రస్తుతం చదువుతున్నది కానీ లేదా నీ గ్రాడ్యుయేషన్ డీటెయిల్స్ గురించి అడగడం జరుగుతుంది. సో నీ డిగ్రీ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కాలేజ్ నేమ్, పర్సంటేజ్ ఎంత, బ్రాంచ్ ఏంటి, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఒకవేళ నువ్వు ముందు ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఏదైనా చేసినట్లయితే యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ యువర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ internship as well in this particular part. ఆ particular tab లో మీరు పెట్టచ్చు. Finally they will ask for your profile photo and documents and your application is all done. Let's go. So this is your application process and selection criteria వాళ్ళు ఓపెన్ గా చెప్పలేదు. You might be having an interview or might be shortlisting on your resume or the details that given by you. So వాటన్నిటికీ కూడా మీరు ఈ ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి మీకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఎంతగానో యూజ్ అవుతాయి. సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఎంతగానో యూజ్ అవుతాయి. So let's have a quick look at the soft skills batch that I'm going to start now. So soft skills 40 to 50 day module ఉండడం జరుగుతుంది where I'll be helping you to develop your communication skills and perform really well in the interviews, group discussions, essay writing, letter writing, whatnot, and your presentation skills as well, which will play an integral part in working through this internship. New complete soft skills masterclass training batch start avvabotundi. So ఇందులోనే మీకు 50+ modules ఉంటాయి. 50+ modules basics నుంచి advanced level వరకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. 70+ hours of top class online training ఉంటుంది. So no matter where you are from, you can listen to these sessions and this will definitely change your life. And duration వచ్చేసి it is 40 to 50 days course and you will be having mock interviews, mock GDs as well. So what will you learn in this course? You'll be having 70+ hours of training, 40+ modules, 50+ HR questions. HR అడిగే gunshot questions మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. How you're supposed to answer and what kind of convincing skills you need to develop అనేది నేర్పించడం జరుగుతుంది. You'll be learning how to perform in group discussions, essay writing, letter writing, email writing, presentation skills, your body language skills, voice and accent skills, telephone etiquette, so online interviews ela attend avvali, business etiquette, how to design your career planning sessions. So meer career etuvanti sector loki vellalanuntunnaru, different career paths gurinchi we will learn. You will be learning communication skills, we'll be having mock GDs, mock interviews, and this course is also useful for IELTS and TOEFL and many more. సో బోనస్ గా మీకు కెరియర్ ప్లానింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, ఐఐటీస్, ఐఐఎంస్, ఆలమ్స్ తోటి వెబినార్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ బై more than 500 students and rated as one of the best course. So new batch is going to start soon. So if you want to enroll, you can contact to the number which is provided below. It's a manchi opportunity. So I hope this video has helped you, and if you feel that there is something left out, do mention it in the comment box, and meek emana doubts unnatlaithe ventane naaku comments lo pettandi. I'll be more than happy to help. So have a good day, all the very best, happy applying. We'll see you in the other video.